mu by'ukuri abantu benshi iyo bumvishe leadership, akenshi abantu benshi tumaze kuvugana baba bumva leadership ari ibintu bijyanye na politike, ari ibintu bijyanye n'ubuyobozi. Deja mu kinyarwanda numva leadership bivuga nk'ubuyobozi, ariko leadership abantu bazaza muri conference ikintu cya mbere bazumva ni ugusobanukirwa na definition yindi itandukanye niyo bari bafite ya leadership. Umuntu wese twebwe abazapresentinga bose tuva muri organization yitwa International Third World Leaders Association, yabaye founded na late Dr. Miles Monroe, and muri ITWLA tubirivinga ko umuntu wese, abantu bose miliyari 7 ziri ku isi, umuntu wese afite leadership potential. Umuntu wese afite leadership, afite ahantu agomba ku exercisinga leadership ye. Ariko nubwo buri muntu wese afite iyo potential cyangwa umuntu wese yavukanye iyo leadership muri we, abantu benshi bapfa batabimenye. Kubera iki? Kubera ko hari icyo bita Greek philosophy, isi tugenderamo uyu munsi igendera ku bintu bya philosophy yavuye ku bazungu, yahimbwe n'abagereki. Batekerezaga ngo hari abantu bamwe bavuka bafite uko bavutse, bya bintu bajya bavuga ngo kings are born with seeds and what. Mu Rwanda bo bajyaga banavuga ngo hari umuntu wavukanye isaro umuntu. Ni gute ubona leadership yawe? Niyo mpamvu na theme yacu twatangiye ngo buri muntu wese uzaba uhari azabanze asobanukirwe na personal leadership yo ku giti cy'umuntu. Nitumara kuva aho ngaho, noneho tujye kuri leadership ya corporate, company, business, ikintu cyemvolvinga umuntu urenze umwe. Nyuma Imana ni bikiduhaye ubuzima, hari igihe tuzageraho noneho tunagere no kuvuga ngo leadership y'igihugu. Mu Rwanda leadership y'igihugu ihagaze neza cyane, ariko leadership y'igihugu ihagaze neza, ariko buri muntu wese adafite leadership ye yo kuza gusupportinga ibyo igihugu kirimo kirakora, usanga harimo gap. Ibihugu byateye imbere, ikintu kimwe mu bintu byabiteje imbere nuko bafokasinga cyane mu guteza imbere umuntu ku giti cye kwanza. Umuntu iyo buri muntu ku giti cye amaze gutera imbere, biroroha cyane ko n'imishinga ya leta n'imishinga guverinoma ifite yoroha, kuko buri muntu ubwe abateye imbere. Hari ikintu bagenzi bacu bavuye muri States baje gukora bakavuga ati media uburyo iportraying Africa ntabwo ariko twayisanze. Niki uri bukore kubera yuko at least wowe ufite mikoro iyo ngiyo yo kuba mwahura n'abantu benshi batandukanye, kugira ngo nanone uburyo benshi ndabizi ko hari na benshi bashobora kuba bameze nk'abo bagitekereza ibyo basoma yuko ariko bimeze. Ese uraza kubikora gute biturutse no muri iyo summit, kugira ngo noneho muri yindi hugu abantu barimo batarasobanukirwa neza u Rwanda icyo ari cyo ku buryo baza kuba barumenya neza? Ikintu cya mbere nakoze nk'umwe mu ba members ba board of trustees ya ITWLA ni ukuzana iyi summit kabiri wacu. Kuko burya iyo umuntu yiboneye, ibi ni ibintu nahoraga mbabwira iyo twabaga tuganira tuvuga kuri Afrika, tuvuga ku Rwanda, nabaga mbabwira ibi byose, ariko ibyo nababwiye nubwo byari byinshi ntago byari kimwe no kubyibonera. Ikintu cya mbere numva nk'abanyarwanda twakagombye gukora, kuba iyo fierté yacu tuyifite, dufite uko kubona ko hari aho tumaze kugera, kwigira. Abanyarwanda dufite imishinga myinshi, ariko noneho gushobora kuzana abandi bakaza kureba ibyo ngibyo. Iyi summit irimo aba speakers bavuye United States, irimo umwe uvuye muri Kenya, harimo undi uvuye South Africa. Ni ukuvuga ngo byonyine abo ngabo, ibyo bihugu bwabyo twamaze kubihamagara ngo bize birebe. Ndabona n'uwa Canada, ni njye uba muri Canada. Urumva ibyo bihugu byose, ari Canada, ari United States of America, ari Kenya, ari
South Africa bo nibaza ko wenda babizi kuba barusha abandi ariko byonyine aba speakers dufite bazaba bazanye n'abandi dufite delegates bazava Tanzania, dufite delegates bazava Uganda, dufite delegates bazava hirya no hino, dufite n'aba delegates bazava ni Burayi. Kubera iyo summit yabereye mu Rwanda, ibyo byonyine tutagize nicyo tuvuga. Umuntu kurandinga kuri airport, batangiye gutangara bageze kuri airport kuko ibyo be expectingaga. Hari umwe unfortunately ntago twashoboye kuzana hano kuko yarafite indi business yarariho, yararimo aratubwira ukuntu family ye yamuherekeje kuri airport ameze nk'atazagaruka. It is your first time coming to Africa? It's my first time. My first time. So, your country is beautiful, and I would have never expect to see all the infrastructure, the development. It's very beautiful. So my perception has definitely been changed since I've been here thus far. There is a difference between running or living on a personal vision and dealing with a corporate vision that implies many people. So when you don't understand difference, when you don't understand the concepts, then sometimes you will be messed up, because what is applied to a personal vision doesn't necessarily apply to corporate vision. Why? Because for the national vision, it implies personal visions and corporate visions. So I think everyone will find his take of the cake into that. So that's what it will be about. You know, coming from the Western culture, I've been taught to believe a certain thing about the continent of Africa. So I was surprised to see that what I'd been fed by my own media wasn't the case. What also surprised me is that you're basically talking about 21 years after your rebirth. And so I draw that direct parallel to some neighborhoods in Chicago that went through some things after Martin Luther King was assassinated, and certain areas were torn up. And here we are nearly 50 years later, and those neighborhoods have not been rebuilt. So I'm looking at what your nation did in 21 years versus what we feel in the Western world. We'll say we're more advanced in our minds, but look at some of the dilapidation of some of the neighborhoods and how they have not been rebuilt after 50 years. And was even more pressing, we had driven by a sign, and I thought it was so relevant when the sign read that corruption is the enemy of democracy. And so I think enemy of development. The enemy of development. And I think regardless of the nation, I think at the core, all of our issues are the same. And it's because of poor leadership that many of our issues exist, whether spoken or unspoken. So I think this conference is paramount, not just to the nation for corporate development, but for individuals for their own personal leadership development. And that in turn spills over into the community and helps the nation as a whole.